بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معاشرین عزیز، خوش آمدید به لکچر نتورک انجینیرینگ، البته هفته 12. امروز بخیر ما شما در OSPF که کار کردیم. ما شما تقریبا 2 یا 3 لکچر خواندیم. دو تیوریشن بود. امروز بخیر عملیشن کار میکنیم. یک دفعه سینگل ایریا کار میکنیم و دوم دفعه مولتیپل ایریا. کامندیشن است راوتر OSPF پرس نمبر است، نتورک است و نتورک ایدیشن است و پس از او وایلد کارت ماسک و ایریا باید باشه. خب بخاطر از این ما شما ضرورت داریم با چند تا راوتر، مثلا اگر یک راوتر بگویم، اگر داری قسم بکنیم که ما شما ایمپلیمنت کنیم ایریا مولتیپل ایریاز، چون ایریا زیرو خو آسان است و پس از او ایریا زیرو هیچ کار نمی کنیم، مولتیپل ایریا را کار میکنیم و میایم با چند تا راوترهای دیگر هم میگیریم. مثلا اینجا هست، میشه اینجا بکنیم، یک راوتر میشه اینجا باشه و یک راوتر میشه اینجا شو و دوتا اگر ایریا زیرو بگیریم، اینجا یک راوتر در بارڈر میمانیم و اینجا زیاد نشه، بار بسیار توپولوژی کلان میشه. ما ایره در بارڈر میبریم و این که است در ایریا می و سویچ هم باید بگیریم. سویچ ها که هست از اینجا یک سویچ میگیریم و یک سویچ برای اینا میتیم. یک سویچ که هست ایره میگیریم برای اینجا. کمپیوتر هم باید گرفته شو، لپتاپ میگیرین، پیسی میگیرین شما. یک کمپیوتر اینجا، یک اینم اینجا و اینجا لپتاپ میگیریم، یک دوتا لپتاپ میگیریم اینجا. by the way this is the new software of Cisco. ما نو ورژنش دانلود کردیم. این که هست یگان تا فیچر ده زیاد است. تشکر از یک محصول که برای ما این سافتویر نشان داد که نو ورژن است و ما هم بعضی را دانلود کردیم چون ما پریویس ورژن استفاده میکردیم. خوب می باشه میشه خوب نه مال ایریا زیرو میگیم ما شما. خوب این کدام ایریا هست؟ ایریا ما شما تو باشه اگه اینجا مو متنوزیر استفاده نکردیم، اگه دراوینگ دی فکر میکنیم نیست، این اینجا هست انشاءالله، این پیدایش کردیم. خب اوتلاین سلیکت فیل ایرا ما میگیریم، رنگش اگه بگیریم و ما شما ایریا زیرو دی کور بکنیم. بس میگیریم که فیل شو صحیح شد و این طرف که هست و میگیریم دیگه ایریا، رنگش چینج میکنیم، مثلا let's say this one و اینجا که هست رنگ از ایریا را تغییر میکنیم، میشه کی را بگیریم. my favorite color ای هست that's it.
و این شخصی است. تو باش اگر توپولوژی اگر از این توپولوژی استفاده بکنیم یا توپولوژی خود جور کنیم. What do you say؟ خو خیر از توپولوژی خود استفاده میکنیم. این راوتر د ایج میمانیم. فرق نمیکنه که کامپیوتر در جای باشه، صرف به خاطر از که شما صرف و صرف ایریا که همراه یک دیگه از شما چی نشوه. یک کاریم دیلیت میکنیم به خاطر از اینجا نیاز نیست. اینو دیلیت کنیم و خب میایم ولی ایره میشه ایریا تکست نوشته کنیم که ایره بگویم where is the text for دیگه است تکست کدام جاست. ایره ما شما میگیم area 1 و یکی است area 0 است، یکی است area 2 است. صحیح شد؟ یک قسمی که است ایریاش مشخص شود. حالا ببینید شما این باید کانکت شود. شما این اول راوتر را کانکت میکنین. این راوتر امرای از این راوتر و این راوتر امرای از این راوتر و این راوتر امرای زی راوتر و این راوتر کانکت میشه امرای زی راوتر. صحیح شد؟ سویچ هم باید کانکت شود. این که هست 504/0 500/0 امرای از زی کانکت میشه و این را کانکت میکنیم 500/0 امرای از زی سویچ و این راوتر را کانکت میکنیم امرای از زی سویچ و این را کانکت میکنیم امرای از زی کامپیوتر. این بسیار خوب اپلیکیشن است نو که آمده. خوب دی فیچرهای زیادی هست. شما هم اگر این را دانلود کردین خوب است، اگر این را دانلود نکردین باز میشه که این را دانلود بکنین. خب این را میگیریم امرای کامپیوتر و اصلا اینترنت نمی قسم کار میکنه. خب کل اینترنت که جور شده از OSPF و EGRP یک راوتر که امرای دیگر راوتر کانکت میکنه. این قسم کلی کانکتیویتی هست. امرای از کامپیوتر باید کانکت شود و این را میگیریم امرای this is done. صحیح شد؟ خب ما شما چی میکنیم؟ اول که هست آی پی ادرس ها، پیش از او که آی پی ادرس ها باید نتورک را مشخص بکنیم. سیست نوت میگیریم نتورکی از این که هست میشه که از این طرف شروع بکنیم. ده اینترفیس که هست این طرف ما نتورک میتیم با اینترفیس آی پی ادرس ما اساین میکنیم. مثلا اگر از یک شروع کنیم 1.0.0.1 ما مثلا سابنیتینگ نمی کنیم حالا 8 یه از این اینترفیس است. خون اینترفیس بالا که هست از این کامپیوتر که هست یه از اون اینترفیس شد. این کامپیوتر که پی در 1.0.0.2/8 و این کامپیوتر که پی ادرس نیاز داره این که هست 1.0.0.3/8. صحیح هست؟ Let's make it a little bit
إلى إكس طرف ميرم إلى إكس أو كاش كوني إيش يعني ميجي ميرم صحیح هست. اوکی ناو بینمی ایجا که شما آی پی ادرس میتین دینمی اینترفیس اینترفیس آی پی میتین شما وجا یک است ایجا دو میتین ما 2.0.0.1 و نتورک بدل شد خو 8 و اینمی جا میتیم اینمی جا the ای طرف interface 2.0.0.2/8 تانو سبنتینگ نکردیم ما شما ایجا میتیم 3 نتورک چنج میشه 1/8 و اینمی جا که هستا آی پی میتیم 3.0.0. for example 2/8 no subnetting still and at okay. So for this interface mean that if I set 0 by 0 I'm going to give an IP address of 4.0.0.1/8 and this computer should have IP address 4.0.0.1/8 and this computer needs to have IP address of 4.1.0.0. So 3, this should be 3 and this should be, I'm sorry, I need to let me delete this one and it should be like 4.0.0.2/8. now this is correct. Coming to this one, this should be 5.0.0.1/8 and this should be 5.0.0.2/8. okay, and here should be for example 6.0.0.1/8 and at this place for this interface 6.0.0.2/8 and for this interface which is 5.0 by 0 7.0.0.1/8 and this computer needs to have 7.0.0.2/8. so /8 mean no subnetting. You already know that this is an IP address of class A, and if we are writing like for class A/8 mean 8 bits belongs to network portion and 24 bit belongs to host portion, so meaning that there is no subnetting. And then 7.0.0.3/8. okay, this is done. Let me arrange it little bit. Okay, this is this interface and this is name of the area. Let's make it here, and this is the name of the area. Let's make it here, and then we have this interface, we have this interface, we have this one, and this is for this computer. Let's make it a little bit at this side. okay, this IP address belongs to this computer and this belongs to this one. now it should be like here, and this should be at this edge, and this should be at this. now this is okay. So till now we haven't done anything regarding OSPF, just we actually design a topology. And first of all, before to configure OSPF, I would like to assign IP addresses to all the interfaces, and then we will move on to the OSPF configuration, right? okay, this interface is 0 by 0. okay, this is clock rate, should be run here, and let me check whether this is clock rate or not. okay, so now we need to move on to okay, so all the interfaces are available. You can see this is the interface for this one, serial 2 by 0, serial 2 by 0, and this interface serial 3 by 0, serial 3 by 0. You see a new thing in this software, when you just move your cursor on the interface, just stop it there, it will show you the
the interface number for almost for longer time that you can use it. And I'm just stopping here. You see the name of the interface is all available, and if I stop here, you see, so this is also visible. Okay, let me do it here. Now before to configure OSPF, let me first of all assign IP address to all the interfaces. So this is 0 by 0, first and 0 by 0, the IP address is 1.0.0.1, and this is the interface 3 by 0, in the IP address is 2 by 0, 2.0.0.1, right? So let's start with this one, CLI, and then click on this one. Let me, if I could make the size of the, I think the size of the text was text size की कलान मिशा ओ फिक्र में को निम देने मिजा configure आने मिजास हो size the text is a कलान में show. Let me attributes, and there's a new application software. I haven't used it, but I'm trying to find the size of the text where to increase the size of the text. If I could find it, it will be okay. Forget about this, the software نواس بعدش نکردیم که سایز مفان که است کدام جدا چکس زیاد میشه. software بعدی برام معلوم بود. این اسمو خیر پیش میریم معلوم میشه انشالله قدر براتون. نگم ایرا خو نمیشه. خب میایم با اسان کردن IP address. ما در این راوتر هستیم. ببینید شما در این راوتر هستیم. یک دفعه برای IP اساین میکنیم به اینترفیس و دیگه دفعه به اینترفیس. دیگه IP که است 2.0.0.1 است، به یکی است 1.0.0.1 است. سه است. اوکی اینجا زیاد شده. سه است. اینو ببینید شما. اینجا ما از بین ببریم. IP زیاد است خب. پس اینجا ما شما یک 0.0.1. Now this is okay. خب میایم برزیم IP address assign میکنیم. شما IP address assign کردن خب برایتان آسان است. enable conf t interface facilitate 0 by 0 IP address چی است 1.0.0.1 و IP وقتی که شما IP address assign میکنین د OSPF شما امو سبنت ماسک میتین ممتا وقتی که شما OSPF کانفیگر میکنین د وقت باز ما شما وایلد کارت ماسک استفاده میکنیم. So IP subnet mask for class A is 255.0.0.0 and no sh. This is done. Exit as if بیرون میشین شما interface. So what is the name of the interface? Let me check first. This is the interface 3 by 0, right? So 2.0.0.1. This IP address need to be assigned. Okay, so interface serial 3 by 0 and IP address is 102. Let me see, that is 102. That is 1. Okay, so 2.0.0.1 255.0.0.0 and no sh. This is done. And now we need to come to this one. شما میبینین این راوتر است که ما شما ABR میگیم. سیاست area border router. اینترفیس باید در area 0 شوه، area 1 شوه، اینترفیس باید در area 0 شوه. خب حالا ایران نمیکنیم. وقتی که ما شما کنفیگریشن میکنیم باز دو وقت میشه. خب OSPF کنفیگر میکنیم. خب اینجا که است 2 هست کلکلیتم باید رن شوه
وإجا كاستا interface 3x0 interface 2x0 إجا clock rate mas إجا mas. This is 3, this is 2. Okay, so coming to this one, no, enable conf t interface serial serial 3x0 IP address is 2.0.0.2. Please be careful that you shouldn't assign like wrong IP address or duplicate IP address. In this case, the entire topology will not work. 255.0.0.0 and then no sh, not shut down. No sh mean not shut down. Clock rate is 64,000 and this is okay. Interface serial 2x0 and IP address is 3.0.0.1 255.0.0.0 no sh and clock rate is 64. I'm not sure, you may assign different clock rate here and exit. This is done. Okay, let me see. You see these two interfaces are up now. Now coming to this one, so we have 3 interfaces. Which IP address I have assigned to this interface? 3. Okay, so this is good. Now coming to this one, this is 2x0 and this is interface 3x0 and this is 0x0. So 3 and 4 and 5. Okay, so coming to this one, no, enable conf t interface serial 2x0 IP address is 3.0.0.2 255.0.0.0 and no sh. This is done and clock rate should be run here 64,000. okay, what happened? Okay, we have already run the clock rate on the other side, so the message is this command applies only to DCE. We have talked about DCE, so it doesn't work on AC, DTE. Okay, this is done. Another interface is interface first Ethernet 0x0 IP address is 4.0.0.1 and 255.0.0.0 and no sh. This is done. Exit interface serial, I think that is 3x0. 3x0, this is this interface. You see, I'm talking about this interface. So we have assigned IP address to this interface. In this interface, now we are going to assign IP address to this interface, which is 5.0.0.1, and this is it needs a clock rate as well. Okay, so the IP address is 5.0.0.1 255.0.0.0 and enter no sh. Clock rate is 64,000. S is done. Exit. Now this is also finished. Now coming to this one, so this interface is 3x0 and this is 6x1 and let me see, yes, this needs a clock rate. Coming to this interface, enable conf t interface serial 3x0 IP address is 5.0.0.2 255.0.0.0 no sh. Goods and exit interface serial that is, I think 2x0. yes, interface serial 2x0 IP address is 6.0.0.1 255.0.0.0
no SH and clock rate is 64,000. that is done. Says barenami moshuma IP address ijam assign karim. Coming to this one, برزیم IP address شان 2 هست و interface serial 2x0 هست. بعضی طرف که هست 3 هست برای assign میکنیم. says okay. So let's do it. No, enable conft interface serial, that is 2x0 IP address is 6.0.0.2 and 255.0.0.0. no SH. Exit interface fast Ethernet 0x0 IP address is 7.0.0.1 255.0.0.0. no SH. This is done. You see, we have assigned IP addresses to all the interfaces on this topology, but this is area 1, area 0, and area 2. As I have told you that if we have more than one areas, then in this case we need to have area 0, which is backbone area. So let's assign IP addresses to these computers. For example, this is 7 2, this is 3. You need to assign this gateway IP address as well. This gateway IP address by assign show say has. So coming to this one, IP configuration let me check it. Okay, that is 2. Okay, 7.0.0.2 and subnet mask, and then you need to give a gateway IP address which is 7.0.0.1. says okay, no need for this one. This is done. Coming to this one, desktop IP 7.0.0.3, and then the gateway is 7.0.0.1. no need for this one. DNS server we haven't configured yet. Okay, so let's assign IP address. So this one 40, this is 4.0.0.2, and this is subnet mask, and here we need to assign 4.0.0.1, which is a gateway IP address. Let's assign IP address to this computer, which is a laptop computer, and the IP address should be 4.0.0.3, and this is the subnet mask, this is the gateway, 4.0.0.1, and no need for the DNS IP address. Okay, so let's do this one. 1 3 in 1 2. Okay, this is 3. This, let me switch this to, because it start from the left. Okay, so 2 and 3. So the IP address should be 1.0.0.2, and this is subnet mask, and here we need to assign the gateway IP address, and no need for this one. This is done. Let's assign IP address to this computer, 1.0.0.3, and then subnet mask, and then 1.0.0.1, right? Okay, erase this. Let me check. Have I assigned the correct subnet mask to this one? Gateway, yes. Okay, now by default these two computers can communicate because these two computers are in a same network, which is network 1, but these computers cannot communicate with the rest of the computers. The reason is that these networks are not in the routing table or the topology table of this network. This is the big issue. We need a dynamic routing protocol. It could be any routing protocol, but the topology has designed for the OSPF routing protocol, right? Okay, let's first I need to ping to this computer. You can see it, prompt ping ping 1.0.0.3. you see, so it works. But if I want to ping from this computer to this computer, it may not work. Why? Because that is a different network which is not available in the topology table of unreachable, right? You can see we cannot ping to that one. But now
the question is how we can enable OSPF multiple area topology or network. چه رقم میکنیم؟ این راوتر ASBR میگه، این راوتر که هست داخل است در ایریا هست و دی باز شما میبینین که DR کدام است و BDR کدام است، این را شما میبینین. خب الان میخوایم که انیبل بکنیم. چرا انیبل بکنیم؟ این را مکمل این دو تا نتورک ده انیبل میشه، یک نتورک 1 است یک نتورک 2 هست و دویشان باید در ایریا 1 چی شوه؟ انیبل شوه. صحیح است؟ دویشان باید در چی انیبل شوه؟ در ایریا 1. میایم با این راوتر آمدیم و در راوتر که است let me what happens اینا enable conf router OSPF مثلا ما پراس نمبر 1 میتیم برشان دیگه نتورک یک 1 نتورک است ده ایجا نتورک آیدی میتین شما و بجای سب نت ماسک شما وایلد کارد ماسک میتین. سب نت ماسک که کلاس A چی است؟ این سب نت ماسک شان است 255.0.0.0 از این وایلد کارد ماسک چی میاد؟ اولش 0 میاد. اگر شما از 255 منفی کنین اول 0 میاد دیگه 255 in 255 و اینجا ارمشته میکنین شما ایریا 1. این ایریا 1 است. دوم نتورکش کدام نتورک هست؟ دوم نتورک از کی هست؟ let me check it. second network is network 2. okay so this is done. صرف شما میاین این میره تغییر میکنین ایرا دو کنین شما اینا دیگه خویم در ایریا 1 است نی ایرا ایجا کار خلاص شد. ما شما برینمی وقتی که شما برزی میاین شما ببینین این اینترفیس ایریا 1 است، این اینترفیس ایریا 0 است. remember this. so the network for this interface is 2, the network for this interface is 3. so you need to keep in mind these things. ایرا باید در ذهنتان باشه. صحیح است؟ okay this area میگه ABR area border router ایچی است؟ area border router. صحیح است؟ enable conf t OSPF میبخشین router OSPF پراس نمبر هر چیز که شما میتین 1 میتین 2 میتین 3 میتین هیچ فرق نمیکنه 1 و دیگه نتورک چند است 2.0.0.0 و سب نت ماسک وایلد کارد ماسک از 0.255.255.255 و ایریا چی است؟ تو نتورک در ایریا 1 بود خو و الی که نتورک ای در ایریا 0 است. ای کدام نتورک است؟ نتورک 3 است خو ای در ایریا چی است؟ ایریا 0 است. میبینید شما اینو میجا انا پس براتون نشون میدم شما ببینید او در ایریا 0 است. الی نمی راوتر اگر شما ببینید هم در ایریا 1 شد و هم در ایریا 0 هم در ایریا 1 و هم در ایریا 0. اینه میشه چی پای لودینگ فول لود ای که هست ادجسنسی و کلی چیزا که هست ای پای نایبر خود جور کرد. سی هست این بیاری چه گفت براتون که این بیار می نایبر که هست از این اینترفیس و ای پی ادرس شان است 2.0.0.1. صحیح هست؟ اوکی یم خلاص شد. میایم با این مینی راوتر که هست سی اینترفیس شان در ایریا 0 است. فرق نمیکنه یک دانه سی نتورک 5 نتورک و 4 نتورک 3 نتورک 5 نتورک 4 نتورک کلشان در ایریا 0 است. بسیار ساده است. خب اینا شما نوشته میکنین راوتر پس از راوتر که هست OSPF مثلا اینجا پلاس آیدی ما 2 میتیم ای بخاطر اینکه شما ایتونه شما که در هر جای یک میتین فرق نمیکنه. نتورک که هست نتورک چند است 3 بود 3.0.0.0 subnet wildcard mask 0 255 and area 0. this is done and you see neighbor direct جور شد دیگه let me دیگه که هست area network 4 است اینا دیگه که هست network 5 است اینا همون کلش دادیم خلاص شد. ببینید شما این network 4 بود این network 5 بود. من به ای که هست network 5 شنده area 0 است و network 6 شنده area چند است 2 است. remember this is ABR router. okay so coming to this one router OSPF for example 234 I'm just typing 3 network 5.0.0.0 equals wildcard mask 0.255 and area 0 because this router is in area this interface is in area 0 and the second interface for network 6 is in area 2. You need to change it to area 2. Now this is done my brother.
You see the adjacency has already found or created. Now coming to this one, we have two interfaces, both are in area 2, so 6 and 7. These are the networks. Now before to do this, you can look at here, look at this routing table first. Exit, show IP route. You see, so o mean ichi hasa OSPF as tarafi OSPF network amada iki hasa directly connected as I ek hasa external areas as diga area amada خو ichi shuma میبینین ای درباره چی براتون معلومات میتا درباره نتورک کی ادورتایز شده. ممتا شما نتورک 7 اینجا نمیبینین که پیدا بکنین. نتورک 7 است نیست. بخاطر از اون است که تانوز اینجا ما کنفیگر نکردیم OSPF. اگر ما کنفیگر کردیم دایرکت که هست دنیمی چیز که هست راوتر ام که هست معلوماتش شیر میشه. ما اینجا مثلا کنفیگر میکنیم ببینین شما و اینجا یک چیز ببینین شما. اول دنیمی راوتر ما میگیم که شما شو کمان که هست او د یوزر پریویلیج مود رن میکنید. خب شو آی پی راوت ببینین شما انمی دو دایرکتلی کانکت است دیگه هیچ کس برشان نتورکای خود چی نکده ادورتایز نکده بخاطر از اینکه اجماع OSPF رن نکردیم. اگر رن کنیم کل نتورکا بر زمه از نتورک او جمعیره. مثلا ای 6 و 7 است. Coming to this one, let's advertise. Both are, remember one thing, that both these networks are in area 2. Okay, so conf t router OSPF, for example, price number 4. This is not a autonomous system number. Remember this. ASN number is only used in EGRP, not in OSPF. So this is process number, so you can give any number to this one. So process number has its own properties. I'm not going to touch that because that is not related to today's lecture. So just remember that this is a process number. Okay, now network 6.0.0.1 no one bulky network number was 0 wildcard mask 255 and area is area 2 and then network 7 need to be here. Now let's check. Exit show IP route adjacency جو شد مثل دیدین شما show IP route. oh my god. اوکی انا اینمی کل نتورکا برشان ادور یک نتورک د کدام جاست یک نتورک د انمی جاست از اینجا برشان ادورتایز شد کل معلومات شیر شد. شما اینجا ببینین نتورک 7 اینجا عالی است پیش کردن کدا بدیم سه نتورک 7 است نیست عالی رن میکنیم. شما ببینین نتورک 7 یعنی اینجا آمد میبینین شما برای اینترفیس میگه از کدام اینترفیس آمده. ناو اگه شما میخواین که از اینجا با اینجا پینگ بکنین میشه یا نمیشه. let's check it. So come to this one and the 7 it takes time first time. I'm sure inshallah it will send its packet to yes. You see packet कैसा बरी अजी कंप्यूटर बाइनमी कंप्यूटर आमद. let's pick a packet कैसा इनमी जमा drop में कोनी वा बाइनमी कंप्यूटर कैसा मेरा से अना मेरा से सयस شما میبینین رسید یا نه رسید. let me check it. the چی براتون نشان بدیم که یک چی ما شما پیش میریم یک اگه جبانیم فعلا یعنی نمیره شما میزنی فرق میکنه. خب با این آمد انا براتون پات نشان میتا پرزمیه شما اینجا میشه که مسیج اوپن بکنین. انا مسیج اوپن کردیم د مسیج شما میبینین آی پی ادرس کی است دستینیشن آی پی ادرس چی است 3s سیاسا و سورس آی پی ادرس چی است. let me show you source ای sources و ای source آی پی که نمیشه کده 1.0.0.2 destination کی است 7.0.0.3 ICMP مسیج سیاس تایپ است و وی که هست باز که شما میبینین ای چی میگه مایک ادرسز ای مایک ادرسز خو مایک ادرس چنجبل میشه از هر چی پیش میره. خب همین پیش از اونجا که هست سعی کنین شما ایجامت اینا پیش رفت این طرف ما میاریم اینا به این راوتر رسید اونجا رفت و با اینمی سویچ پاس آمد. این پاس برشان ریپلای میتا
ریپلی برایشان داده میشه، پاتم برایتان نشان میده. اینجا باید سورس دستینیشن شو و دستینیشن سورس شو. اینا ببینید شما سورس آی پی ادرس چی است 7.0.0.3 و دستینیشن آی پی ادرس چی است 1.0.0.2. به خاطر از اون طرف که اله پاکت می از سورس بیکم دستینیشن بیکم سورس. اینا برای همو کامپیوتر پس میرسه. برای خبر رسید که پاکت ریسیو شد. صحیح است. شما دیدین اگه به این کامپیوتر روان میکنین، به هر کامپیوتر که شما پاکت روان میکنین، مثلا از این کامپیوتر میشه که برای روان بکنین پاکت ریسیو میشه. خب حالا ببینین شما اینا خوردو تام پیشم که هست و میره اینا what happened oh shit oh sorry این سافٹویر که هست stop shoot package tracer has stopped working unexpected. مامتا الحمدلله کار ما شما خلاص شد. در آخر استپ بودیم خوب شد که در نصف خراب نشده، باز کار ما شما میماند. حالا شما دیدین این قسم که هست د شما توپولوژی OSPF که کنفیگر میکنین ایریا را جور میکنین و در این ایریا که هست شما باز دیرا کنفیگر میکنین و ملتیپل ایریاز. یک اسایمنت تانی است هر یک تان که است د OSPF پرکتیس بکنین و پس از این بخیر ما شما پرسان میکنیم که شما کار کردین یا نکردین د OSPF. این کارهای بسیار هم است. خب شما که امروز اینترنت میبینین، این اینترنت که است اینمی قسم OSPF که است او راوتینگ پروتکل دو کنفیگر شده و کلی راوترها که است د اینترنت وصل است و ما شما میتونین که پاکت های خود است اینو ریسیو بکنین. ما ایرا کلوز میکنیم. اگر کلوزم شد ممتا کاری ما شما خلاص است. let me check خب اینا کلوز شد دیگه. خب شما د OSPF که است کار عملی را دیدین. کار عملی ما شما بخیر د OSPF هم خلاص شد و راوتینگ پارت چی خلاص شد تقریبا 60% کورس اگه بگویم انشالله پس از این امو سویچینگ که است و انشالله ساده هست. د سویچینگ کار میکنیم. د سویچینگ مهم تاپیک SCL و VLAN هست و اسپینینگ تری و آسان است و سکیوریتی هم دو هست. انشالله او پس از عید بخیر کار میکنیم. به همه شما عید خوش و پیش تبریکی براتان میگیم. انشالله که عید خوش داشته باشین.